this will be the first time working this setup after I got it tuned, and I think Lino gonna practice donut. Hello, me again, back in my 180. So I fixed the turbo manifold gasket yesterday and everything seems good. Now we're heading to get this thing tuned up, get cams, injector, and boosted up rewrite computer. So we're in Saitama. I'm having Oka-chan from Yashio factory work on my car to get more power out of it before Ebisu Matsuri. So I'm really stoked. So my 240 in state, it has 550 injectors and bigger turbo and rewrite ECU, so it has enough power. But my Japan machine in 180, it's completely stock, just barely boosted up. So I need more power now to improve my drifting. So I'm really stoked, and it'll be fun at Ebisu Matsuri beginning of next month. I'll see you guys at Yashio factory. I don't know what I can film there, but stay tuned, and I'm really stoked. Just pulled up to Yashio factory. Just left the car here. Oh, we're going home. So I'm doing injectors, cams, R35 MAF, and Oka-chan's gonna street tune it. And he said it will be done in a week. So I'll come back and pick it up when he calls me. Oh, we're in train station, getting on another train. But we're gonna go Tokyo, and her friend told her about Bomb Pho Vietnamese food restaurant. So we're gonna go there for lunch. So we're gonna eat Vietnamese food in Japan. We love Vietnamese food. Are you excited? And What are you gonna I eat? want to go vintage shop. For what? Clothes? Okay. We'll see you at Vietnamese food restaurant. Alright, where is it? We're in the hood right now. Nah. We're in the hood between buildings. Where is it? Where is this place? Oh. ランチやるよ。 Looking good. Okay, let's go. なんかやばいね。 Feels like we're in underground. Boom. First time trying Vietnamese beer. I love number 3. え、どうだった？ It's good. いただきます。 This is so legit. So they make noodle in-house. So it's so soft. So なんていうの？もちもち。
もちもちはもちもち。なんもちもち。 This noodle, I never tasted anything like it. It's so soft. Oh, that was the best fall I ever had. Alright, where are we off to? I don't know. Alright, we're gonna go explore this city. Wild RX-7 FD appears. Boom. What's up? Hopefully audio isn't too horrible. I'm just walking on the street by myself, heading back to Yashio factory, picking up my 180. Okamura-san just called me this morning, said my car is done, so come pick it up. I'm super stoked to fill my car with more power. Unfortunately, Linda's not with me. She had to get her hair done today, so I had to take train by myself. Took me an hour and a half on train and walk in for another 20 minutes or so, but we're almost there. I'll see you guys there. Here we are at Yashio factory. 3 of his cars. So sick. Oh, let's go see my car. Here's the car. Back. Final setting, my boost controller. The man himself doing it for me. You can hear the cam though. Oh, Okamura-san's taking me for a ride, showing me how it feels. Sounds deeper with the cam. Car feels amazing. It has way more power. I can't wait to drift it. Here's the Yashio factory, full of cars. Busy day. All the SR stuff, all the good stuff. Everyone's working hard here. So here's what I got it done. R35 MAF and Nismo 550 injectors. As you can see, the yellow ones. And he said this car is really healthy. This motor is really healthy. So I'm stoked about that. This is tight. So for the OEM MAF, it only reads to 0.8 bar or so, and it won't read after, so you can't really boost it up or retune it. So Oka-chan has a solution with the R35 MAF. It reads better, accurate, and everything is better overall. Well, I can't wait to rip this thing at Ebisu this weekend. Everything checked up good. Stay tuned for Ebisu Day. いいまず4ここを4番目押すじゃん、はい、そうするとこの画面が出るじゃん、はい、で一番上を押す、はい、そうするとここが点滅するでそしたらブーストが上がりすぎてたらこれでここ下げる、はい、でもう一回ここを押す。わかりました。そしたら今度3番と4番を同時押しするので保存ですよ。そうすると保存されるから。はい、うちのマフラーだったらちゃんと普通にブーストかかってたから、はい、これは抜けすぎたら、いやこれが細くなってるから、もしかしたら抜けが悪くなってるかもしれないけど、これ抜いた時にもっとかかっちゃう可能性があるから。ああ、わかりました。これでは俺走ってないから。わかりました。ありがとうございます。どうでしたか、八代さん、僕の車。このね、はい、この外装があまりにもボロすぎてサムに、はい、お前ふざけんなよこんなのお前捕まっちまうだろうって俺は言ったけど、
すいません、ボロすぎて。でも俺ちゃんとうちで作ったからはい。すごく調子いいよ。超楽しみです。ありがとうございま1す。キロぐらいにしたけどはい。すげえ速い、調子いい。1号タービンにカムだから、はい。300馬力あるかないかだけど、はい。でもフィーリングはすごくいいよ。ありがとうございます。カムは HKS ですか？ ケースの2ゴロ2ゴロだけど、多分恵比寿で走っても楽しいと思うよ。ありがとうございます。つけるなよ、あんな風に。はい。あれはひどかったです。あれっていうかさ、はいこれドアが開かねはい。え。ドアこれ閉まってないだろ、大体。もう閉まってんの？それ走ってる最中にドアが開きそうになったんだけど。本当ですか？これもっとひどかったんですよ、もう当時は。もう窓開かないし。窓はちょっと叩かないと開かないです、スイッチ。これエアコンないだろ？いや、あります。ちゃんと冷えます。嘘。はい俺すっげえ汗だくになったやつすいません。これもっとひどかったんですよ、当時は。これ頑張ってここまで直したんです。これでもでも調子いい、すごく調子いい。ありがとうございます。これで頑張って走ってきてください。はい。これ捕まんないの？捕まらないことを願います。普段は乗らない。普段は乗んないです。もうサーキット行く時だけで。このぐらいだったら捕まんないな。まあタイヤもそんなに出てないし。はい。一応音がうるさライトもちゃんと全部つくんで。い。でもどっちかウインカーハイフラになってたからどっか切れてんじゃない？ありがとうございました。はいはいこんな素早く1週間でやってもらって。こんなのちょいちょいだよ。世界の岡ちゃんでしたら何でもちょいちょいですか？SR マスターですね。ありがとうございます。はい、ありがとうね。はい、どうも。Well, car made it to Ebisu. We made it without problem. Got all the spares. It's starting to unload. But this will be the first time drifting this setup after I got it tuned. Really stoked. So stay tuned. Next episode is gonna be here at Ebisu. It's gonna be 2 days drifting, and I think Lino gonna practice donut first time. And it was snowing last night, but weather's great today actually. So it'll dry up real soon. And don't forget to smash that like button, and thanks for watching. Peace.